Hello students, how are you all? I hope you are doing very well. Welcome to today's class. Our today's topic is Geometry, Chapter 9, actually 9.3, Constructions of Triangles. We will discuss a lot of things today, some new things maybe from page number 152. Let's begin. Today's class I will take in Bangla language. তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ হাউ ক্যান উই ড্র এ ইউনিক ট্রায়াঙ্গেল। তোমরা অনেকে বলতে পারো যে স্যার ট্রায়াঙ্গেল তো ড্র করতে পারি, ছোটোবেলায় তো কত ট্রায়াঙ্গেল ড্র করেছি, কিন্তু ইউনিক ট্রায়াঙ্গেলটা আবার কি? ইউনিক ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে তোমাকে কিছু স্পেশাল ডেটা দেওয়া থাকবে, মানে সাইড কোনটা কত, অ্যাঙ্গেলের মাপ কত, এগুলো দেওয়া থাকবে, সেইটা ইউজ করে তোমাকে ড্র করতে হবে এবং কিছু শর্ত দেওয়া থাকবে। এখন হচ্ছে আমরা এরপরে দেখব যে ট্রায়াঙ্গেল কি কি দিয়ে ড্র করা যায়। যেমন আমরা জানি যে একটা ট্রায়াঙ্গেলের 6টা পার্ট থাকে, অ্যাকচুয়ালি 6টা ডিফারেন্ট পার্ট, সাইড 1 2 3, 3টা আলাদা আলাদা সাইড থাকে এবং 3টা অ্যাঙ্গেলও থাকে, মোট 6টা পার্ট। 6টা পার্টের কোন কোন পার্টগুলো জানা থাকলে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে পারবো। যেমন 3 সাইডস, 3টা সাইড যদি আমাদের দিয়ে দেয়, 3টা সাইড যদি দিয়ে দেয় তাহলে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে পারবো। যে কোনো মাপের সাইড দেওয়া আছে, এটা তোমরা যদি প্রশ্নে বলে দেয় যে কোনো 3টা সাইড দেওয়া আছে, তুমি একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করো, তাহলে তুমি সাইডগুলো নিজের ইচ্ছা মতো নিবে, কোনোটা 1, কোনোটা 2, কোনোটা 3 এভাবে নিবে। তবে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে কনস্ট্রাকশন করার আগে আমাদের ওই উপপাদ্যটা মনে রাখতে হবে, ওই থিওরেমটা মনে রাখতে হবে যে কোনো 2টা সাইডের যোগফল, মানে যে কোনো 2টা সাইডের লেংথ যোগ করলে আমরা যাতে এটা থার্ড লেংথটার চেয়ে বড় হয়। যেমন 3টা সাইড দেওয়া থাকতে পারে, আবার 3টা সাইড না বলতে পারে এনি সাইজ, তাহলে তুমি 3টা সাইড তুমি তোমার নিজের ইচ্ছা মতো, তোমার নিজের মাপ মতো নিয়ে নিবে। এরপর হচ্ছে যদি 2টা সাইড আর তাদের ইনক্লুডিং অ্যাঙ্গেলটা জানা থাকে, 2টা সাইড এবং তাদের ইনক্লুডিং অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে ধরো এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে, এই অ্যাঙ্গেলটা তুমি আগে ড্র করবে, ড্র করে এই যে এই অ্যাঙ্গেলের দুই পাশে যে 2টা সাইড, এটাকে বলে ইনক্লুডিং অ্যাঙ্গেল বা অ্যাটাচড অ্যাঙ্গেল। তো এই অ্যাটাচড অ্যাঙ্গেলের যে 2টা সাইড দেওয়া আছে, এই 2টা সাইড যদি তোমাকে দিয়ে দেয়, ধরো এই সাইডটা হলো 3 সেন্টিমিটার, এই সাইডটা হলো 5 সেন্টিমিটার, তো তুমি 3 সেন্টিমিটার এখান থেকে নিবে, 5 সেন্টিমিটার এখান থেকে নিবে, নেওয়ার পর এই 2টা যোগ করে দিবে, তাহলে 2টা সাইড আর তাদের ইনক্লুডিং অ্যাঙ্গেল যদি জানা থাকে তাহলে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে পারি। আবার আরেকটা আছে, 2টা সাইড আর তাদের অপোজিট অ্যাঙ্গেল অফ এনি অফ দ্য গিভেন সাইড, মানে 2টা সাইড দেওয়া থাকবে আর তাদের একটা অপোজিট অ্যাঙ্গেলের মান দেওয়া থাকবে, মানে ইনক্লুডিং অ্যাঙ্গেল না, মাত্র যেটা ড্র করলাম ইনক্লুডিং সেটা না, অপোজিট কোনো একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকবে যে কোনো একটা সাইডের। সে এই অ্যাঙ্গেলটা, এই একটা সাইড দেওয়া আছে আর এই সাইড দেওয়া আছে আর এইটার অপোজিট অ্যাঙ্গেল, এই অপোজিট অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে, এই অপোজিট অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে, এইভাবে তুমি একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করবে। কীভাবে ড্র করবে সেটা আমরা দেখবো অবশ্যই। এগুলো বইতে খুব সুন্দর মতো ডেফিনেশন সহ, ডেসক্রিপশন সহ ড্র করা আছে, তারপরেও আমরা এগুলো দেখব। তবে যেহেতু বোর্ডে আমার কাছে ড্র করার মতো কম্পাস নাই, এজন্য এগুলো আমি খাতায় এঁকে দেখাবো তোমাদের। তার আগে আমি ব্যাখ্যা করে নিচ্ছি, ব্যাখ্যা করার পর আমরা খাতায় প্রত্যেকটা ড্র করবো। 6 রকমের 6টা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করবো আজকে আমরা, এগুলো শিখবো। এরপরে আমরা চলে যাবো ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনে। তো কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 বলছে যে কনস্ট্রাকশন নাম্বার 4, এটা আরেকটা টাইপের কনস্ট্রাকশন। এখানে বলছে যে 1 সাইড অ্যান্ড 2 অ্যাটাচড অ্যাঙ্গেল, একটা সাইড দেওয়া আছে আর 2টা অ্যাটাচড অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, মানে এই একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, এই একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, এই 2টা অ্যাঙ্গেল এবং একটা সাইড দেওয়া আছে, এগুলো দিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকতে হবে। এটা আমরা ড্র করতে পারবো খুব ইজিলি। আবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 5-এ এখানে দেওয়া আছে 2 অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড অপোজিট সাইড অফ এনি গিভেন অ্যাঙ্গেল, 2টা অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে আবারও, কিন্তু এদের অপোজিট, এগুলো অ্যাটাচড না, অপোজিট একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, অপোজিট একটা সাইড দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে অ্যাটাচড সাইড দেওয়া। অ্যাটাচ সাইড দেওয়ার মানে প্রথমে একটা লম্বা একটা সাইড নিব, এখান থেকে আমরা ওই গিভেন যে সাইড দেওয়া আছে সেই সাইডের সমান করে একটা নিব, নিয়ে এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকবো, যেটা দেওয়া আছে এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকবো, দিয়ে এটা যেখানে ছেদ করবে সেটাই আমার ট্রায়াঙ্গেল, এই একটা ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যাবে। এটা হলো কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। কিন্তু কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 হচ্ছে আবার অপোজিট সাইড দেওয়া আছে, এটা আবার অন্যভাবে, এই 2টা কিন্তু একরকম না, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, তোমরা জানো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, তো এর মধ্যে কিন্তু রাইট অ্যাঙ্গেলটা অলরেডি গিভেন, এটা জানি আমরা সবাই, তার মানে একটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে। আর একটা হাইপোটেনিউস কোনটা, যেমন যে কোনো একটা রাইট অ্যাঙ্গেল, এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল, এই রাইট অ্যাঙ্গেলের অপোজিট সাইডটাকে বলে হাইপোটেনিউস। ওকে, হাইপোটেনিউস, বাংলা এটাকে বলে অতিভুজ, অতিভুজ বলে। তো এই রাইট অ্যাঙ্গেলের অপোজিট যে সাইডটা, এটাকে বলে হাইপোটেনিউস, এটা দেওয়া থাকবে, এটা লেংথ দেওয়া থাকবে, আর যে কোনো একটা সাইড দেওয়া থাকবে। তো 2টা সাইড জানা থাকলে আবার আমরা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করবো কেমনে, 2টা সাইড সাথে একটা অ্যাঙ্গেল তো জানা থাকতে হবে, তো অ্যাঙ্গেল তো রাইট অ্যাঙ্গেল, তার মানে রাইট অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, এটা সবাই জানি। তো এর জন্য এখানে শুধু বলছে 2টা সাইড দেওয়া আছে, এটা অলমোস্ট এই
কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 এর মতো। তার মানে 1, 2 আর 6 এইগুলো ইজি, এগুলো খুবই ইজি ড্র করা। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার 4টাও ইজি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 আর 5টা এখানে একটু ডিফারেন্ট, যদিও 3 আর 5 তোমাদের বইতে অন্য নাম্বার দেওয়া। যেমন আমি এখানে যেটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, 2 ঠিক আছে, 6ও ঠিক আছে, 3, 4, 5 আমি একটু আগে পরে করেছি। যেমন এখানে অ্যাকচুয়ালি 3 নাম্বারে আমি যেটা লিখেছি এটা তোমাদের বইতে কিন্তু 3 না, এটা তোমাদের বইতে 5 নাম্বারে দেওয়া। তোমাদের বইয়ের 152 নাম্বার পেজে এটা নাম্বার 5 নাম্বার ক্রাইটেরিয়া। আর ফোন নাম্বারটা ঠিকই আছে, ফোন নাম্বারটা আমি লিখেছি 5-এ, এটা আসলে বইয়ের 5 আর এটা আসলে 3। এই 3, 4, 5 নিজেদের মধ্যে আমি উল্টাপাল্টা করে লিখেছি, এগুলো আমি গুছিয়ে আবার ড্র করব। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আলোচনা। এরপরে আমরা জাস্ট দেখব কীভাবে এটা ড্র করে। আমি সবগুলো ড্র করেই তোমাদেরকে দেখাবো, কিন্তু সেটা খাতায় ড্র করে দেখাবো, তোমরা সেগুলো দেখবে। এবং যদি বুঝতে না পারো বারবার পজ করে ভিডিও দেখতে পারো, অথবা রিপিট করে করে দেখলে আমার মনে হয় তোমরা খুব সুন্দর করে ড্র করতে পারবে। এবং এই 6টা কনস্ট্রাকশন 1 to 6 তোমাদের HW থাকবে। তো HWটা আমি আগে দিয়ে রাখি। HW উইল বি কনস্ট্রাকশন 1 to কনস্ট্রাকশন 6। এই 6টা কনস্ট্রাকশন তোমাদের আজকে HW থাকবে। তো আজকে আমি এখনই এখানে বিদায় নিচ্ছি। তো বাকিগুলো আমার আসলে তোমরা ওই খাতার মধ্যে আমাকে ড্র করতে দেখবে, আমি সেখানে হয়তো এক্সপ্লেইনও করব, তোমরা সেগুলো ভালো মতো দেখবে এবং প্র্যাকটিস করবে। তো চলো আমরা এখন খাতায় দেখি, আমরা খাতায় ড্র করবো আজকে কীভাবে এই জ্যামিতিগুলো ড্র করতে হয়। রাইট, নাও উই আর গোয়িং টু draw construction number 1 of your textbook, page number 152. The question says a triangle is to be constructed when its 3 sides are known. So at first we take 3 sides of any size. The first one has to be biggest one, then a smaller one, and finally a medium size. Okay, so we took 3 sides and we gave name A, B and C. These are 3 sides. Now we start drawing. At first we draw a line or a ray, say B and D, B and D. And now we take the measure of A and B. We take the measure of A and pointing on B, we draw an arc which intersect BD at point C. So BC is equal to A, right? All right, now by taking the measurement equal to B and pointing on B, we draw a arc on a side of BC, and by taking the measure of C, and pointing on C, we just draw another arc on same side of BC which intersect the previous arc at point A. Now we just mark this point clearly and then join AB and BC very carefully. This is AB and now we join AC. Therefore here ABC is our required triangle. Here we don't need to construction 3 figures like book. We just draw only 1 figure like here I have done. Here clearly this side is equal to B and this side equal to C. You also can take C in this side and A in this side, no problem, and B in this side, no problem with that. And the description
of this drawing is given in your book very clearly. You can follow, or you can write your own the description by your own. Now we move on to our next question, construction number 2. First of all, we read the question. Construction 2, page number 154. A triangle is to be constructed where its two sides and the angle included between them are given. That means two sides and an angle is given. So at first we take two sides, say A and B. A is the bigger one, and also take another side B. Any size, you can take any size, length, and also a triangle. You can take any measurement of the triangle. I took here an acute angle. Now let's say this angle is X. Now again, at first for the construction we take a ray BD, a ray B and D, and from BD, by taking the measurement of A pointing on B, we take BC, where BC is equal to side A. Now pointing on C or pointing on B in any point, we just draw an angle equal to X. So for drawing an angle equal to X, at first we draw an arc of any size, and taking the same size pointing on B or C, we just draw the similar measured angle, and then you again change the measure like this. This will be a little one, just a little. You have to change very carefully. You have to change the length again, and pointing on the intersection, you draw an arc again. So this arc, we just ensure the point boldly, and then connect this point, connect and extend more. Now pointing on C and taking the measure of B, we just draw an arc from this new side CE, say from CE we just draw another arc by taking the measurement of B, and now if we connect, say this is A and this side is equal to B and this angle is equal to X. This X is equal to this X. This two angle is equal, and this is side A and this is side B. Now if we connect A and B here, here A, B, C is our required triangle. Alright, now we move on to our next construction, construction number 3, and textbook page number 154. The question says a triangle is to be constructed when one side and two of its adjoining angles are given. One side and two angles are given. So at first, say there is a side A of any size, and there are two angles A and B, or B or C or X or Y, any name you can give. So one angle little bit smaller, say this angle is called C, another one little bit bigger, and let's say this angle is called B according to a textbook. Now at first we take
a ray BD, any ray BD. At first we take any ray BD. Now pointing on B and taking the same measurement as side A, we just draw an arc which intersect ray BD at point C. Now at point B, we just draw the angle equal to B, and point C, we just draw another angle equal to C. So at first B angle. So taking any measurement of any measure of angle, draw an arc and draw the same measurement as on point B. And now changing this length little bit. All right, we just draw another one here. Now we connect B and this new point of intersection and extend it. We just construct and extend. Now we draw another angle at point C. We can change the measure also here. And pointing on C, we draw another angle equal to C. Just taking this measurement again. You have to take this measurement very carefully. And now we connect point C and this new point of intersection and extend. Let's this side connect, we connect and extend. Just connect and extend. So after connecting and extending, say this is side CF and the previous one was BE. Now here CF and BE intersects at point A. This is called point A, where ABC is our required triangle. All right. These descriptions are given in your textbook step by step, so you can take a look on that. Otherwise, you can write the description by your own, but you have to write the description. Now we move on to our next question, construction number 4. At first read the question. A triangle is to be constructed when the two angles and the side opposite to one of the angles are given. Here two angles and the side of opposite of the angles are given. The previous one also same, two angles and the side of the adjoining side, but here opposite sides are given. So this is going to be a different one. Let's see. At first, two angles of any size. Here we can take any measurement, two angles of any measurement. We took one angle is little bit obtuse, another angle is acute. So we take two angles. Let's say one angle is A, another one angle is B, and opposite side is also given, any size. Let the side is called A. All right. Now at first we draw any ray BD, any ray BD, and pointing on B, we take the similar size as A. In the book, it is not drawing into proper scale. That means the measurement is not okay. But here I am trying to draw this on proper scale. Now we draw angles B on point, new point is C. So on point B and C, both sides, we just draw equal to B, the angle equal to B.
we just draw two angles, not one angle. Pointing on B, we draw one angle, and pointing on C on the same side, we just draw another one. At first, pointing on B, we draw an arc, and pointing on C, we draw another arc with the same side, same arc measurement, and then by changing the arc as B, angle B, we draw another two arc. Now we draw and connect, and extend. Now we draw, connect, and extend this side. All right. Now, by taking the measurement of A, we draw. By taking the measurement of angle A, we draw an arc on the new side CE. Let this side is called CE and this side is called BF. So on C, pointing on C, we draw another arc equal to A, angle A. All right, I think you understand. By taking the measurement, obtuse, this is obtuse, and by taking this measurement, we just draw another arc here. Now, pointing, connecting C and this new point of intersection, we just extend. Like this new side is called CG, and this CG will intersect the previous one at point A. A, B, C is the required triangle. Again, we review. We just take side A from BD, which is called BC, and pointing on B and C, we just take the similar measure as angle B, and draw two angles in B and C, and then by extending C and this new angle, we get the side CE, and B and this point we get BF. So on CE, pointing on C, we just draw another side of A, and then we finish our drawing. By connecting C and G, the new point of intersection is A. All right, now we move on to our next question, question number 5. Okay, now construction number 5. A triangle is to be constructed where the two of its sides and angle opposite to one of the sides are given. This is construction number 5. Now let's start. Let's say two sides are given. The smaller one is called B, the bigger one is called C, and an angle given, an acute angle. Say this angle is called angle B, the capital B. First of all, we take a side or ray BD. At first, we draw a ray BD. On B, by taking the arc of any length on B, pointing on B, we just draw the angle equal to B. We just drawing B, and now connecting and extending this new point of intersection in B, we just got a new side BE. Now taking the side equal to C, we just take a side which intersects at point A. Now by taking the measurement of B,
and pointing on A, we have to take the B little bit bigger. We have to make this B little bit more. So by taking the measurement equal to B, we just draw, pointing on A, we just draw. Let's say this is B. This is B. So taking as measurement of B, we just draw an arc, a big arc here. This arc will intersect the ray BD at C and C prime. C and C prime. Now we connect this C and this A, and also A and C prime. Here both ABC and ABC prime are our required triangle. Here we got two triangles. One is ABC, another one is ABC prime. We got two triangles because our side C is given, our side B is given, so BC and angle B. So this is one triangle ABC, and again you can see ABC prime is also our triangle because our side C is given and this is B and this is also B. So actually we got here two triangles. Both this triangle our required triangle. Alright, now we move on to our last question, construction number 6. In your page number, construction number 6, text page is 157. The question asks, a right angle triangle is to be constructed when the hypotenuse and one side are given. We know hypotenuse is the biggest side, so hypotenuse is equal to A. Let's say hypotenuse is the biggest side and this is A, and another any one side which is B. Actually here two sides are given, A and B. Hypotenuse is the angle opposite to the right angle, is called hypotenuse, and one side is given also. But here a right angle, that means another angle is also given. So it is actually one angle and two sides are given because we know right angle always equal to 90 degree. Now let's say any side BD, any ray on BD, on any ray BD, we draw a right angle on point B. On point B we just draw a right angle. We learned how to draw right angle on class 6. At first we draw an arc, then with the same measurement we draw another arc and then another one. Alright, and then in the middle another one, and with the previous one we draw another arc. So drawing like this we just got a right angle. If we connect this point of intersection and this B and extend, we'll get side BE. Now by taking the measure of B, we just draw an arc BC, which is equal to actually B. And now by taking the measurement of A and pointing on C, we just draw an arc on BE, which will intersect BE at point A, and this side is equal to A. Actually, if we connect C and point A, this is the hypotenuse. Now we connect A and C, this is actually equal to A, which is our required triangle. Here ABC is our required triangle. Alright, I hope you understand. If you don't understand very easily, then you can repeat the video again and again, and then you will understand. So your HW will be constructions 1 to 6, all will be your homework. And exercise number
exercise number 9.3. If you see page number 159, questions from 10 to 16 will be more like as these questions. Question number 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, all are similar to constructions 1 to 6. So this will be your homework, constructions 1 to 6, which we have already done. You have to practice this. And also your homework will be exercise 9.3, page number 159, question number 10 to 16. Question number 10 to 16 will be also your homework. All right, in next class we will do some creative questions. Until then, goodbye.